procedure, you will be completely knocked out, and there will be something called retrograde amnesia untadi. That means you won't remember not only the procedure but the first 20 minutes after you wake up also, where you respond to us. When you say, Sujana, are you okay, are you feeling pain, when we ask, you will respond, but you will not remember any of those. Okay. You only remember when you are outside in the post-op. So liposuction is considered a very painful procedure. That's why in the infiltrate that we give you, there will be xylocaine, there will be sensorcaine. I mean, bupivacaine and also xylocaine, lidocaine. ఈ రెండు ఉంటాయి. So there will be a component of numbness anyway to decrease the immediate post-op pain, where pain drive will be maximum. కాకపోతే బార్డర్స్లో అక్కడిక్కడ యూ మైట్ హ్యావ్ పెయిన్, యూ టెల్ us, we'll give you some good thing. So you are not allergic to NSAIDs? No. Do you have excessive vomiting with any tramadol kind of drugs? Maybe Tilidin. I tried Tilidin once in Germany. Oh, no? I don't think I might need that hardcore thing. Yeah, we'll see. So we'll see how it goes. So that's all about it. So the initial pain drive will be gone in 2 to 3 hours. So what will be left is a bit of soreness. So soreness is when you move. When you are still, it won't be pain, but when you move, it will be painful. But even then, I advise all liposuction patients to feel free to move around. Like sleep in whatever posture you want to sleep, sit, walk, bend over, nothing, no problems, no restrictions from my side. You just have to wear the compression garment and do whatever you want. But be rested first 3 to 4 days, don't move out of the house. Be rested, be active in the house. After 3 to 4 days, you are free to move out as well. If you want to go out, say, shopping or meet someone, whatever it is, you can go out. Any doubts? What kind of lifestyle should I maintain post-op to maintain the results that you give me? So when we talk about results, we say they are permanent results. But permanent in the sense our bodies are constantly changing with our lifestyle, like you asked. So maintaining a balance of input and output, that means calorie intake in, calorie intake out should be balanced. That's all. If that is the case, then the results are long-standing. They will only change along with an aging person, but not really short-term changes won't be there if you maintain your standard weight and standard input output, caloric input output. What are like the red signals, like no, this will ruin your results, like don't do this? Are there any couple of things that... Lack of activity, high sugar diet and high fat diet. Okay. These 3 things. Activity is a must, otherwise your basal metabolic rate will go down even if you just diet. So to maintain the metabolic rate, at the same time when you're taking a controlled diet, activity is important. Any form of mild cardio for about half an hour should do the job. Am I supposed to expect any other complication? Yeah, so it's not like complications, it's more like a recovery time. So for the first 1 month, your skin will feel a little less sensitive. That means your sensations will be a little dull in the skin. There might be a little bit of dryness and itchy sensations. So you will have to do something called massages. They're just massages, lymphatic massage we call them. But yeah, lymphatic drainage. But yeah, they're just massages at the end of the day. You use a moisturizer, massage your skin, keep it soft and supple. The sensations will come back as the edema keeps going away. So it's more like induration and long-term edema. 30 to 40 days, you can expect 90-95% of recovery. That is what you can expect. But in terms of complications, not really a lot. Technically speaking, it's a surgical procedure. The infection, bleeding, I can list out, but the ratio is very less. It's very, very less. The percentage is minute. When someone goes for one procedure now, 10 years later, 5 years later, God knows what, after pregnancy, maybe I get pregnant after a couple of years. Yeah. And post-pregnancy, I have some other mommy tummy. Yeah. Then what? Like, You could
Yeah, you could do, say, first 1 year it's very difficult for any other procedure to be performed in the same area, because there is a lot of what you call slight fibrosis, so tissue is a little stiffer and not really amenable to other surgeries, skin surgeries, I mean similar cosmetic surgeries. But say after 1 year it will be supple enough to do a redo lipo. We have done redo lipos from patients from elsewhere. After 1 year we can do it. Say if someone gets pregnant and skin is loose, then we can do a tummy tuck. And internal surgeries are no matter at all. They don't concern us. So it will be the same. Hi, I am a 30-year-old patient. My problem was I was all my life very conscious about my health and I was fit all my life, but then from teenage there were some pockets of fat around my umbilicus and abdomen which were not reacting to any kind of diet or any kind of exercise, and like I had days where I was 58 kilos and I was skinny, but then this abdomen fat was there. I'm like, my stable weight for a lot of years now is 66 and this belly fat is still there. Like this is completely resistant and it's not going with anything. Then I've seen, I've been looking for a good plastic surgeon who could do this and who could help me out with this. And then I have seen Dr. Kalva's work on Instagram, and then I've contacted him, and then I was like, the whole engagement was very, very nice and pleasant for me, and that's why I've picked him, and I know that he's very experienced, I know his work, and I could trust him very much to put myself on his table for the OP. So that's why I chose him, and I trust. Today we are doing a high definition lipo on this young lady. As you can see, she's not heavy, she's not overweight, she's actually in the normal weight range, but still she wanted certain stubborn areas of fat which she is not able to get rid of through exercise. She wants it to be removed, so she has opted for this liposuction. So since she is not heavy and they are not like large volumes of fat expected, we are doing something called a high definition lipo. So in high definition lipo, we do not concentrate on the quantity of fat, but we concentrate on the shape that we are finally giving. So she has specific requests regarding the curves she wants. She has specific requests where she wants everything flattened out, so on and so forth. For that sake, we are going to use not the regular size cannulas but extra small cannulas, so that it will give us a very good control of how much fat we are removing and from where we are removing. So this is in essence what is called a high definition lipo or a high definition body contouring job. So we are about to start the procedure right now.
So now we have done finishing, removing all the fat that we have planned to remove. So in this high definition lipo, we have done a very aggressive liposuction for her torso to give her a very nice hourglass shape, as you can see. So for the thighs, we have done a conservative lipo. We have just removed the inner bulges of fat and the outer, the so-called saddlebag pad of fat we have removed, and the inner thighs, so that when she walks or during athletic training, her thighs don't rub. So she'll get that very athletic kind of thigh feature with this kind of high definition lipo. So that's about the surgery for today. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను ప్లాస్టిక్ సర్జరీ రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ జర్మనీ. ఇక్కడ మెడిసిన్ ఫినిష్ చేసి జర్మనీకి వెళ్ళి అక్కడ చదువుతున్నా. అండ్ నాకు అక్కడ కోవిడ్ వచ్చి చాలా సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఐ పుట్ ఆన్ అ లాట్ ఆఫ్ వెయిట్. ఎంత డైట్ కానీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసినా కూడా ఇట్ వాజ్ నాట్ హెల్పింగ్. అండ్ నేను హెల్దీ అవ్వాలంటే ఐ నీడెడ్ టు లూజ్ వెయిట్. అండ్ దానికి ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గో ఫర్ లైపోసక్షన్ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ కన్సల్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ చాలా 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 రీసెర్చ్ చేశాను ఇంటర్నేషనల్గా. జర్మనీ, స్విట్జర్లాండ్, టర్కీ, ఇండియా, ఎవరు బెస్ట్ ఉన్నారు, ఎవరు బాగా చేస్తున్నారు అన్నీ చూసి, ఎవరి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నీ చూసి ఐ ఫెల్ట్ వెరీ లైక్ నో, ఈతనే కావాలి, ఈ డాక్టరే కావాలి అని చెప్పి డాక్టర్ కల్వా దగ్గరికి ఇండియాకి వచ్చి కన్సల్ట్కి రావడం జరిగింది. ఆయన చాలా పర్ఫెక్ట్గా అడ్వైస్ ఇచ్చాడు, నా బాడీకి తగ్గట్టు ఎవరికి ఏది కరెక్టో అనే తట్టు ఆయన లైక్ పర్ఫెక్ట్గా కన్సల్టేషన్ అడ్వైస్ ఇస్తే ఆయన టీంతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వి ప్లాన్ అ ప్రొసీజర్. అండ్ వాళ్ళ టీం మొత్తం ప్రొసీజర్ త్రూ అవుట్, ఆ ముందు ప్రొసీజర్కి తర్వాత 6 monthsకి కూడా దిస్ ఇస్ 6 months పోస్ట్ ఆప్, ఎప్పుడు దేవర్ దేర్ ఫర్ మీ. అండ్ ఏం కాలేదు, అంటే జనాలు అనుకున్నట్టు ఏది లేదు. ఒకప్పుడు ఏదో జరిగిందని, ఎప్పుడో పాత చింతకాయ లైపోసక్షన్లు చేసుకుంటే చచ్చిపోతారు అవన్నీ అప్పుడు మెడిసిన్, ఒకప్పుడు ఎనస్థీషియా లేకుండా కూడా సర్జరీలు చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు చేయట్లేదు కదా. ఇప్పుడు అన్ని టెక్నాలజీలు వచ్చాయి కదా మనకి. అండ్ చాలా ముందుకు వెళ్ళింది సైన్స్. అండ్ సో నాకు పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ వచ్చింది. నేను ఆ రోజే సర్జరీ అయిన రోజే ఐ కుడ్ గో హోమ్, ఇంటికి వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ డే లేచి నా పనులు నేను చేసుకున్నా. I could go back to Germany and continue with my studies, and I'm very happy. Perfect health, ఏం కాలేదు. జనాలకి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండే, నర్వ్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయంట, సెన్సేషన్స్ పోతాయంట, ఏం పోలేదు. ఇట్స్ ఆల్ దేర్. టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్స్, ఒక 1 month రికవరీ టైం, ఏ సర్జరీ అయినా ఉంటుంది అది. అట్లా నాకేం ఇష్యూస్ కాలేదు. అండ్ ఇట్ వాస్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ నాకు నచ్చింది ఈ డాక్టర్ కల్వా గారి క్లినిక్లో హిమ్ అండ్ హిస్ టీమ్ అండ్ దేర్ కాంపిటెన్స్ అండ్ దేర్ టెక్నిక్స్ అండ్ దేర్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్. అండ్ మనము ఎవరి దగ్గరికన్నా వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేసేదైనా చేయించుకునేటప్పుడు 100 సార్లు ఆలోచిస్తాం కదా. అండ్ ఈయన పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాడు. నేను అనుకున్న నా రిక్వైర్మెంట్స్కి కానీ ఎవరికైనా ఐ వుడ్ రికమెండ్ టు ఎనీబడి. అండ్ నేను లైక్ నాకు ఇప్పుడు వేరే ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే, మెడికల్ ప్రాబ్లం వస్తే వేరే సర్జన్స్, వేరే డాక్టర్లు చేయలేని ట్రీట్మెంట్లు కూడా హీ కెన్ డూ. హీ సాల్వ్డ్ ఇట్ ఇన్ లైక్ 5 minutes ఫర్ మీ. సో టాలెంటెడ్ అండ్ కాంపిటెంట్ సర్జన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అన్ అసెట్. అండ్ నేను వ్యూవర్స్కి ఇది చెప్పగలిగేది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి, లైక్ ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ పేషెంట్స్, పోస్ట్ కోవిడ్ పేషెంట్స్, హూ ఎవర్ ఇస్ పుట్ ఆన్ అ లాట్ ఆఫ్ వెయిట్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ అండ్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఫేజ్. చాలా కష్టం ఆ వెయిట్ అంతా పోవడం. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అని అందరూ అడ్వైస్ చేస్తారు. ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేసేంత ఫిట్ బాడీ ఇంకా రాలేదు చాలా మందికి. చెప్పాను కదా, కార్డియాక్ ఎరిథమియాస్ కానీ, లంగ్ వాల్యూమ్స్ రెడ్యూస్ అయ్యి కానీ, అదర్ లాట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఫాగ్స్, సో మెనీ ఎక్స్ రీజన్స్కి దే కుడెంట్ అండ్ దే గెయిన్డ్ అప్ అ లాట్ ఆఫ్ వెయిట్స్. అండ్ ఇప్పుడు కూడా లైక్ దిస్ ఇస్, సో మీరు ఒకళ్ళే ఇంట్లో కూర్చొని డోంట్ సఫర్, డోంట్ గెట్ డిప్రెస్డ్. ఇలాంటి ఎనీ బాడీ ఇష్యూస్, ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్,
please come consult Dr. Kalva. He's there and he can give you advice according to your needs, your body type. And sometimes we have to take that step. Sometimes we don't have to. కొన్నిసార్లు we have to put ourselves as a priority. జనాలు, సొసైటీ, టబూస్ అన్ని పక్కన పెట్టి మీ హెల్త్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి.